Morning. Good morning. Are you putting makeup to see the chiropractor? I'm putting makeup to be on your video. Ah, so you're a fake Instagram model. You are fake news. Fala meus manos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu chamei o quiroprata pra tratar um pouco a Holly. Por quê? Porque a Holly tá sofrendo muito com um problema, uma síndrome que ela tem, que chama aí síndrome do desfiladeiro torácico, eu acho que é isso em português. Tá bom. E TOS, Thoracic Outlet Syndrome, em inglês. Vocabulário is crazy. E por ela ter ficado parada tanto tempo sem treinar, quando ela tava lá em Ohio, acabou agravando os sintomas dessa síndrome. E agora, sempre que ela vai treinar superior, ela tem muita dor, ela não consegue fazer direito, ela precisa fazer alguns alongamentos, alguns exercícios. A gente quer que esse quiroprata trate um pouco ela, ajude um pouco ela com isso e passe algum exercício pra ela fazer em casa, alguma coisa pra que ela consiga tratar e melhorar e não sentir tanta dor quando ela treina superior. You look pretty. Thanks, baby. But it's all makeup, so it's fake. It's not the real you. You are fake news. Hey, are you ready for the chiro? I think so. This is your first time with the chiro. Yeah, I don't want him to crack my neck though. What if he needs to? That's like one little step away from just killing me. He could go to crack my neck and then all of a sudden I'm dead. Que merda. Like in the movies, you know, where they just... Cupping also looks really scary. Okay, so you need to calm down, okay? I've done it. I'm alive. Hey, but tell them, why do you need a chiro? Cause my neck is messed up. That's why. Cause my Huh? hands go numb. I don't know, like do you want me to actually like go into it? Are you gonna take too long? I have inflammation here in this part of my body and it pinches my nerves and it makes my hands go numb. Era isso? And then you cry when you're working out. Que bosta! Dude, it hurts, but not like a good hurt. Not like the burning of like muscles. It hurts like if you hit your funny bone and then like... Agora todas as peças se encaixaram. And then this is the result. My noodle arm. Look at this. Olha só. There's no difference. And that's a fact. I can't even see the noodle. Well, you can't see my arm probably either. There's no difference. It's a noodle arm. Hey, how would you feel if someone ate your eggs? Stop it, dude! This The vegan could be someone's child. is mad. It was never fertilized. And that's a fact. Yeah, but that's why it could, because they don't allow the chickens to even have sex. That's not how laying eggs work. I thought that the guy chicken just fertilized the egg after it was laid. So he fucks an egg? Que coisa absurda. He doesn't fuck it. I don't know. I always just pictured him sitting on top of it and like... Then there's a chicken. This is a person with a master's degree. She has a master's degree. Not in farming. Okay. Not in chicken Okay. farming. 12 segundos depois. Is called a rooster. A hen will lay an egg every day or So so. annoying. But She's just doing her job. She's teaching you about chicken sex. Okay. Because our conversation led to watching videos about this lady teaching us about Okay. chicken sex. So we need to tell them. I was like, I couldn't picture a chicken's penis. And you were like, they don't have one. And I was like, they have to. But it turns out they don't. Pode ser verdade isso que eu escutei agora. How do they have sex if there's no penis involved? Okay, that's fair. Bom, a fazendeira ali do vídeo falou algo que a Holly tá me obrigando que a gente fale nesse vídeo pra ela se redimir um pouco. Okay, I was so wrong about the chicken. But the lady in the chicken sex video said that fish reproduce that way. The mom lays the eggs and then the dad comes over and like sits on top of them Como assim? Não entendi. and fertilizes them. Okay. So I was wrong about the chicken, but the concept exists out there in the world. So I'm only like kind of dumb about animal reproductive rights. É verdade. You never had sex. You don't even know how my that's poor like. babies. Not even you. Oh my. This is how it feels to be hugged by Holly. You're a meanie. So nice. But this is good, because every time I want to feel your hug, if you're like far away and I miss you, all I have to do is this. Take the camera. Let's see if you can take it as well as you can dish it out. What do you mean? This is what it's like when Caio walks. Oh! Oh! That was low. Tem inveja, pai. Fuck you. Tem inveja. No. You're my wife. You're supposed to support me. Inveja, galera, que é um sentimento que a gente não controla. I'm not saying it on camera. Say it. I don't think your calves are actually that small. I'm not making you say this, right? But my joke was so funny, I'm crying. Você manja da zoeira, hein? Bom, calma aí, queria dar uma pausa nesse vídeo, cara, porque eu estava editando ele e vocês não fazem ideia do trabalho que eu tenho colocando legenda nos vídeos com a Holly.
Putz, cara. Só que eu tava pensando, como que eu posso resolver esse problema? Você aí que gosta desses vídeos, às vezes não consegue aproveitar o vídeo de verdade porque você tá prestando atenção na legenda e tendo que ler o que tá ali, em vez de realmente olhar pro que tá acontecendo. Até mesmo a minha camiseta aqui, talvez você nem entenda o que tá escrito nela, eu posso estar te ofendendo sem você saber. É verdade. Então eu tava pensando em como solucionar esse problema. Eu poderia contratar um editor, né, pra colocar as legendas pra eu ter menos trabalho, ou vocês poderiam aprender inglês. Posso ler o que eu quiser, o mundo é livre, filho. E é por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Cambly. Pra quem acompanha o canal faz tempo sabe que eu sempre recomendo o Cambly pra quem quer aprender inglês. O Cambly é uma plataforma, seja no computador ou um aplicativo no seu celular, onde você tem professores 24 horas por dia pra te ensinar a falar inglês. E essas aulas, é claro, são online e particulares pra adultos e crianças a partir dos 3 anos de idade. E as conexões são on demand, ou seja, a hora que você quiser, você pode entrar lá e vai ter um tutor disponível pra te dar uma aula de inglês. E o que eu acho mais legal de tudo é que você vê o perfil do professor, você sabe o sotaque dele e também você vê as avaliações que os outros alunos deram pra esse professor. E eu falo do sotaque porque os sotaques são muito diferentes. E tem professores da Inglaterra, da Austrália, dos Estados Unidos ou do Canadá. Tudo isso? E mano, não é por nada não, uma experiência própria. Eu sou casado com uma americana, você só aprende inglês na hora que você tem que falar inglês. E esses professores só falam inglês e é assim que você vai ter que se comunicar com eles. Só que é muito bacana e tem várias aulas, desde o iniciante até o avançado. E você escolhe, né, qual que é o seu nível e sobre o que você quer aprender. Que temas, que vocabulário que você gostaria de ficar melhor. Bom, então é o seguinte, eu tô deixando 2 links aqui na descrição para você testar o Cambly gratuitamente. Se você usar o cupom Caio Inglês, você pode ter uma aula de graça no Cambly e ver se você realmente se adapta e gosta da plataforma. E também tem um link pro Cambly Kids, que é uma aula de inglês para crianças por apenas R$1. Baixa o aplicativo agora, deixa aí no seu celular, assiste o vídeo até o final e depois vai lá para você aprender um pouco de inglês e conseguir assistir os vídeos sem legenda. Então agora eu vou mostrar para vocês como é fácil você conectar com o tutor no Cambly. Eu entrei ali, em cerca de alguns segundos eu já estava conectado com um cara que tá na Filipinas, mas ele é de Ohio, e a gente conversou durante meia hora, foi muito bacana o papo, eles são muito simpáticos, e você pode ver ali que você tem uma barra de tradução, se você precisar de ajuda numa aula que você não tá entendendo o que tá acontecendo, você não consegue se comunicar da forma que você quer, você ainda pode ajudar ali pelo chat escrevendo as coisas, tá? Porque às vezes sua pronúncia não é tão boa, ou você não tá entendendo tanto a pronúncia dele, e se você já sabe um pouquinho de inglês, essa é a plataforma ideal para você realmente melhorar seu inglês ao máximo e deixar ele fluente, sem precisar sair do Brasil. É isso aí, valeu e de volta pro vídeo. So I have thoracic outlet syndrome. Fully diagnosed? Yes. Oh. And then when I was in PT, they ended up actually spraining my neck, especially this position, like anything that like pulls Kind of opens here up, yeah. or anything above my head. My hands go numb. I know I have extra ribs. Okay. I don't remember if it's on both sides or just one. Most likely it's both. Yeah, most likely it's both. I have both the vascular and the neuro form of it. Okay. I was only formally diagnosed on my left side. Okay. But I have it on my right side. I mean, they're exactly the same. How have the symptoms been since? My normal day-to-day life, it doesn't really bother me. Shoulder mobility. How's that been day to day? Pretty good? Yeah, I think so. Really? I mean, like, I know I'm probably tight. Like, they did a lot of stuff like that when I was in PT, like, Yeah. to, like, open up this space. I can reach in all planes just fine. Okay. All right. How about sleeping? Sleeping's okay. I'll wake up with neck pain sometimes, headaches. Headaches are really common. Yeah. I get probably like 3 or 4 a week. And I can feel that they come from like The back of your neck. back here. Did you play sports growing up? Cheerleading and dance. Oh. What'd you do in cheerleading? We stunted and tumbled. Ah, good. Do you remember if the ribs were extra on the lower part of your rib cage or up here? I think upper. They're up here? Okay. Yeah, you still have TOS symptoms. Yeah. But they're not, it's actually not as potent as I've seen in the past. Good, good. Well, because also when you have extra ribs or like a rib that's not attached up here, Yeah. there's a chance that that's what's causing TOS-like symptoms and not full-blown TOS. Gotcha. But the only problem is if it's something that's not caused by the rib, that's something that surgery, if needed, can be taken care of. Yeah. But if it's rib-induced, surgery's a little iffy. When it comes to TOS, any sort of presses, whether it's overhead, in front, incline, decline, it's going to be very hard to do. Yeah. So it'll be good to just stay away from that for now. I like him. If you want to target your shoulders a little more, stick to raises, stick to upright rows. Okay. Anything where you're just kind of pulling instead of pushing away.
want you to get some imaging on it. I just want you to get an x-ray on it, okay? Okay. I'm gonna do a little bit of mobility on you. I'm not gonna sprain your neck. I'll just put that out there. So with the mobility, we might get some pops and cracks, but my goal is not gonna be to pop and crack you, okay? Cool. It's just to restore some motion in you. Ow, Yeah, it hurts okay. so good. Ow. If you're gonna go in cold and just cup somebody, it's gonna be a little painful. Because your body needs to be a little warmed up, your muscles need to be opened up a little bit for that blood to come out and recirculate. Do you stress out pretty easily? Alright, good answer. Ask Caio about that one. Caio, do I get stressed easy? Certamente que sim. Ugh. How's your mind-muscle connection? Definitely not as good as Caio's. Obrigado. Obrigado. Unfair comparison, but okay. It was better when I was a cheerleader and a dancer. Oh, for sure, yeah. I feel like for my lower body, it's better. Yeah, I always have to ask her, like, are you feeling the muscle? I know you're in pain. Yeah, But, like, yeah. is it the muscle Like, that's think about the hurting? muscle, Yeah. In my upper body, it's hard to tell if the pain is normal muscle pain or Right, if it's... TOS induced. Yeah. Ow. One more. Okay, so it hurts your neck, or does it cause your arms to go numb? Your hands to go numb? Both. Just like I get bruises where the bar like lays on my... Like on your traps? Yeah. And then my hands definitely do go numb. Especially with TOS, fetal position isn't the most ideal. Because it closes up the front of your body. So one of the best ways to combat that would be to get a body pillow. So you don't force yourself into a fetal position, you just kind of hug the pillow. Or you have a big teddy bear next to you too, so you could hug him. He would not let me do that. No? It's uncomfortable. I just want to sleep. I want to like just get all, leave me you know. alone. Yeah. That's funny. Have my space. Okay, so body pillow. Do you hit chest with your upper body as well? Or do you kind of stay away from that? We used to do a little bit. I You're used to not do a doing little it. bit of it, but he doesn't have me do it anymore. Good. Yeah, you hold a lot of tension in your pecs. Yeah. A lot of tension. So if you're a side sleeper, then definitely looking to get on a body pillow, because that's only going to help the tension here. And it's going to help take off pressure from your shoulder. Oh. Good. Relax. Arms in front of you. Squeeze your shoulder blades together. Good. How do your shoulders feel? They feel okay. They feel fine? Good. Relax. All right, arms overhead. All right, now I want you to squeeze your lats the best you can. Good. How do your arms feel? They feel okay. They feel okay? My hands are cold, but there's no like numbness. Come up like this. Relax your shoulders. Push up against my hand. Okay, couple things. You're very trap dominant. Okay. Okay. Now that could be compensation because of the ribs you have up there that aren't attached to anything. What's going on is whenever you're trying to pull, instead of coming from like your bicep or from your back, it's coming from your neck. So when you were standing like this, when I had you come up like this, immediately you did this. Okay. So then once I had you relax, it was fine. But then when I apply some pressure, you're doing this. I did it. Yeah, Okay. you're doing that. Same thing with the rib. When you're doing this, everything was fine. But then right when I had you pull, you did that. You did Yes, that Yeah. neck thing. Yeah, That's you what did they that. told me Yeah, about. you did that. Yeah. We need to just re-educate your upper body. Okay. That's pretty much all it is. So if it's banded workouts, if it's just body weight workouts, if it's just dumbbells, have at it. My only thing would be if it's anything barbell based, unless it's like a deadlift or a squat, try to stay away from it. Okay. Because you need your joints to have free range. Barbell, you're locked in range. Yeah. Now the biggest obstacle is just that you're uncomfortable.
And like I said, we can go the posture way or the TOS way. But the TOS is not really going to go away on its own. So you might as well go the posture way. All right, how did it go? What did he tell you? It went good. It was kind of painful at times, and I looked at my back, I'm like, oh my god! Oh my God! One of the things that he said that I think is the most important is that I compensate a lot with my traps. And so he said that that's going to be the hardest part for me over the next couple weeks, is trying to reteach my body how to do upper body workouts and use the muscles that it's supposed to be using. And understanding the mind and muscle connection, right? Yes. He said to take out anything where I'm pushing. So no shoulder presses, anything pulling is good, but pushing he doesn't want me to be doing. And he said that I have two routes for kind of what we can do in the future. So one, we could either go with the posture route, is what he called it. So fixing my posture, helping with my mobility. He thinks that that's the route that I'll actually make gains and eventually lay muscle. But he says it's gonna be uncomfortable, it's gonna be harder first. But I think that that's the route we're gonna go. The other route is surgery, fixing my thoracic outlet problem first, but he said that I'll probably be plateaued at where I am and I'll never actually gain any more than where I'm at right now. So we're going to save that as plan B because I really don't wanna have surgery if I don't have to. And we're gonna go the posture route. That way I'll actually gain some muscle. But he said it's going to be so important as I gain muscle to keep my mobility up, or the thoracic outlet's just going to get worse. So it's going to be a big mix of muscle gain and stretching and all that kind of stuff. Okay, good. Do you feel good about it? Yeah, I'm already kind of sore though. Eu sou baixinha. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que a Holly passa com essa síndrome, com esse problema que ela tem, cara. Ela sofre muito com isso, ela chora no treino superior, não só pela dor que ela sente, mas também porque ela sabe que isso é uma limitação. Isso frustra muito ela, porque ela quer progredir, ela quer evoluir, só que isso impede ela de realmente dar o máximo dela no treino. Ela não consegue pegar os pesos que ela sabe que ela conseguiria se ela não tivesse essa limitação e tudo mais. Então é bem triste, cara. Eu ainda não filmei os treinos superiores dela pra vocês verem, mas realmente, cara, machuca o meu coração ver ela nessa situação e saber o tanto que ela quer dar o melhor dela, só que ela não consegue. Mas espero que vocês tenham gostado dessa parte do quiroprata, espero que vocês tenham entendido um pouco da importância de um profissional desse e também do trabalho de mobilidade e tudo mais. E vocês viram que a Holly tem algumas limitações no treino, então eu queria mostrar pra vocês um pouco sobre como é que eu dividi o treino dela, porque eu ainda não falei isso pra vocês aqui. Então, primeiro de tudo, eu tirei os movimentos mais perigosos pra ela, que é o agachamento livre com a barra nas costas, que isso machuca muito ela. Então ela tá fazendo bastante variações do agachamento. Também tirei o treino de peito e no treino de ombro eu tirei o desenvolvimento. Então, ombros ela faz elevação lateral, elevação frontal e remada alta. E a gente compensa essa falta de desenvolvimento fazendo um pouco mais de séries, aumentando o volume de treino total de ombros dela. Então, olha só, ela treina 5 vezes na semana e tem 2 descansos. Um desses descansos pode ser depois de 2 dias seguidos de treino ou depois de 3, aí descanso, aí mais 2 ou mais 3 e descanso de novo e repete. O cardio ela tá fazendo todo dia 20 a 30 minutos de bike em jejum. Ela começou com 5 vezes a semana, mas agora já aumentamos para todos os dias. Então, eu dividi o treino dela assim, 3 treinos de inferiores e 2 de superiores. E aí vai intercalando um com o outro. Só que no treino de inferiores ela não faz inferior completo, ela faz inferior com foco em algum dos músculos. Por exemplo, inferiores com foco em glúteos, inferiores com foco em quadríceps, inferiores com foco em posterior. E superiores ela faz costas e bíceps, ombros e tríceps. Então mais ou menos isso, eu só coloquei 5 treinos na semana porque a gente só tem 60 dias nesse projeto. Então eu quero que ela treine bastante, mas também não ao ponto de entrar em overtraining ou se machucar. Ela não tem tanta experiência assim com a academia para fazer um treino de 6 vezes na semana, mas ela já tem uma experiência suficiente para começar com 5 vezes. Se ela fosse realmente iniciante total e a gente tivesse mais tempo para trabalhar, eu colocaria ela aí 4 vezes na semana só, fazendo upper lower. E se você não sabe o que é isso, é só adquirir minhas fichas de treino que estão aqui no link na descrição. Então mais ou menos isso, e eu vejo vocês daqui a pouco. Fala, meus manos, então é isso aí pro vídeo, eu espero muito que tenham gostado. Só lembrando vocês de duas coisas muito importantes. Dia 21 de janeiro, daqui a pouco, eu vou fazer uma semana do bodybuilding lá no meu Instagram. Vão ser 7 lives, 7 dias seguidos, ensinando tudo que você precisa saber para colocar o shape em 2020. E também lembrando vocês da minha marca Carbívoro, essas camisetas que eu tava usando no vídeo tudo aí, são da marca Carbívoro, que é a minha marca antiterrorismo alimentar. Tem umas estampas muito maneiras, com umas mensagens muito legais. Além de todas as camisetas, também tem um boné e queremos lançar muito mais peças no futuro, mas a marca é nova, ainda tá crescendo. E se você quiser apoiar ela, só ir lá, www.carbívoro.com e seguir a gente no Instagram, @carbívoro. É isso aí, valeu, falou e fui!